Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is describing words. How we describe a person or thing using different adjectives. See, already I have made many videos on describing words. If you want to know them, please watch our previous videos. So let's go to the topic. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. So let's go to the topic, describing words, right? How we describe, person or thing, right? So the first one is odd, O-D-D, odd. Odd in the sense, so very unusual, which is different. Chala unusual ga untundi valla behavior, right? Very odd behavior. Very odd behavior, right? See, he is very odd, okay, which means very unusual, okay, very different, okay. He gave me an odd look, okay, chala unusual look. She gave me an odd look, okay, odd, which means unusual. అంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అంటే యూజువల్గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండేది అని. నెక్స్ట్, you know this, right? Important. He's very important. So it is very important, we can say, right? He is very important. Is very important. Is a very important person, right? We can say that important, right? Chala ముఖ్యమైన వాడు అని, రైట్? నెక్స్ట్, unimportant. Unimportant is the sense it is opposite to important, right? It is opposite to important. It's unimportant, okay, which means it is not important, okay. It's unimportant. He is an important person for this meeting, okay. He is unimportant for this meeting. He is unimportant for this meeting, which means he is not important for this meeting, okay. Or else she is an unimportant woman in the group, okay. She is unimportant woman in the group. Next, fourth one, experienced. You say that those who have experience is called experienced in any field, okay. Experienced doctor, experienced lawyer, experienced teacher, kada. He is very experienced, okay, or he is well experienced. He is well experienced. He is well experienced. Next, inexperienced. No, it is opposite to experienced. Alright? Inexperienced. So, he is inexperienced. He is an inexperienced doctor. We say that, okay? He is inexperienced doctor. Next one, sixth one, mushy, right? Mushy means very soft or excessively sentimental, okay. Excessively sentimental, right? No, he is a mushy person. He is a mushy person, which means very soft or excessively sentimental. He has more emotions and all, right? So a mushy film, okay, the film which has very sentimental, okay, a mushy film, a mushy person, which means very soft or excessively sentimental, right? Next, shy. He's a shy guy in the classroom. I'm a shy person, which means నాకు చాలా షైగా ఉంటుంది, రైట్? షైగా ఫీల్ అవుతాను నేను, షైగా, ఓకే, షైగా. నెక్స్ట్, సెవెంత్ వన్, రిచ్.
they are rich, right? They are rich. You know, the rich are more in India. They are rich or they are very rich. They are wealthy. They are affluent. No, rich opposite word, okay? Poor next. Rich opposite is poor. They are very poor. They are very poor. They are rich. వాళ్ళు ధనికులు. They are very poor. They are వాళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళు, right? Rich opposite is poor. Next, tender. Tender means a very soft, kind, okay? Very tender, okay? We can say that he is in his tender age, which means చాలా చిన్న ఏజ్ లో, అదొక మీనింగ్. నెక్స్ట్, no, he is kind and tender. Both are related words, right? He is kind and tender, right? So next one, interesting. Oh, the boy is very interesting. అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఆసక్తి మనకి కల్పిస్తున్నాడు. సో ద బాయ్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ థింగ్ని ఎలా చేయొచ్చు? నో, హిస్ క్లాస్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? హిస్ క్లాస్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఓకే? ద బాయ్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. Our speech is very interesting, right? So the opposite is or not interesting, okay? The class is not interesting. The boy is not interesting. Next, vast. Vast means very great in size. Chala peddadi ani, okay? Vast means very great in size, okay? So there is a vast difference in their knowledge. There is a vast difference in their knowledge. There is a vast difference in their knowledge. చాలా ఎక్కువ వేరియేషన్ ఉంది in their knowledge లో అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ, రైట్? You all know this wrong. They are wrong. So do you think they are wrong? Yes. You know, same, right. We are right. They are wrong, right? So if you have any queries related to this video, please post in our query group. Thank you for watching. Hi everyone, this is Pallavi from VRR Tutorials. English and అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అండ్ అలాగే ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఇంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కి వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి.
సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.